Hii hapa naandaa swala roast kavu ambayo inaliwa na ndizi. Sema nyama pori ina changamoto. Sio kila wakati unaweza kaipata nyama pori kama nyama ya ng'ombe. Kuna muda unaweza mkakosa kabisa mwezi mzima hakuna nyama. Tanzanians have been consuming wild meat for quite an extensive period of time. The way communities and Tanzanians were consuming wild meat was a bit different from what's happening now. Tanzania's new game meat setting regulations were launched in 2020 to address poaching and illegal bushmeat trade, but also to provide new sources of income for everyday citizens, protect biodiversity, and support sustainable human development. Kwanza kabisa, biashara ya nyamapori Tanzania ilianzishwa kwa kufuata agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fikiri ni vyema kuanzisha biashara halali ya nyamapori ili bucha hizi za nyamapori zitumike kama tool au chombo cha kupambana au kumaliza ujangili. Once finalized, these regulations could be a shining example of the Global Biodiversity Framework Target 5 in action to ensure the sustainable, legal and safe trade in wild species and reduce risk of pathogen spillover. Traffic has analyzed the model from a One Health lens, combining conservation, human and animal health, live food provision and sustainable development perspectives. We spoke to those involved in the game meat industry in Tanzania, from hunters, processors, sellers and consumers to government and law enforcement agencies. Positive steps are being taken to mitigate the risks of zoonotic disease transmission through the sourcing and transport of wild animals. But compliance with the regulations remain low, inspections are largely absent, and awareness among the general public on food safety needs to improve. We are visiting wild meat, game meat selling facility. We are going to speak to the owner. What are the challenges with the trade? What opportunities does he have from selling game meat, and get some good insight from him. Nyama pori kiujumla ni nyama ambayo haina maradhi. Ni mnyama ambaye anajitafutia majani mwenyewe, hachomwi sindano. Kwa hiyo nyama yake inakuwa ina quality nzuri. Huwezi kufananisha na mifugo tunayofuga. Na pia ni dawa. Ndio maana tunapenda nyama pori. Perspectives such as these are common. While wild meat may have various nutritional benefits, there is a long history of traditional consumption in the country. The absence of food safety protocols as the industry becomes more commercialized could result in contaminated products reaching final consumers. Mimi kwa jina naitwa Peter Musho kama nimeanza kuwinda toka mwaka 76. Wanyama wengi tulikuwa tunawinda ni kama mbogo ambayo sasa hivi anaitwa nyati, mbogo, pofu, swala pongo. Wale watu wa mabucha atakuwa anauza labda nyama shilingi 10,000, 8,000. Huyu jangili ataiuza nyama shilingi 5,000. Kwa hiyo kuna mmoja nyingine majangili hawa wataasiri sana biashara ya mabucha pia. This is one of the ways the game meat selling operators in Tanzania used to preserve meat before it is taken to the game meat selling points for consumption. Bidhaa tunazouza ni bidhaa ambazo zinapendwa na watumiaji. Kwa hiyo soko lake litakuwa kubwa kwa sababu wateja wanaongeza. Shughuli za kutoa elimu kwa wananchi hasa katika matumizi ya nyamapori. Najaribu kuelimisha wananchi wajaribu kutumia nyamapori zinazopatikana kihalali na zinazouzwa katika mabucha yaliyosajiliwa. Kama tunaweza kuchannel zile nyama za ujangili zikaingia kwenye mfumo rasmi kwenye mabucha, ina maana tutakuwa na nyama nyingi, serikali itaokoa pesa nyingi, wananchi watapata hiyo protein kwa wingi, ajira zitakuwa nyingi na wanyama wetu huko porini watakuwa salama. There should be a well-designed management framework. Especially, there should be a well traceability system to understand what species are being harvested. The gender of the species is part of the regulation, the volume of species, and the type of species itself, so that anybody who eats or who consumes that meat, the end point of the supply chain, understand that this meat has been sourced very, very sustainably, and all the legal requirements have been adhered. The other thing is to encourage and promote
the management of food safety protocols. Many of the hunters right now still use traditional ways of preserving meat. There should also be a surveillance system on the diseases and the monitoring system on the health of the quality of the meat itself that starts from the sourcing point all the way to the consumption point. Yani napenda kupika. Yani nikipika wangu nafurahi. Yani wateja wanapozidi kuja ndio mimi nafaidika. Traffic encourages the adoption of a One Health approach to strengthen Tanzania's game meat selling regulations and its wider wildlife management policy, combining measures and integrating approaches to protect animal health, public health, environmental health, and ensure legal, safe, and sustainable trade in wild meat for the benefit of Tanzanians and their natural resources.